சந்தீப் ஷாம் இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன் நடிக்கும் வேலம் வெற்றி நடைபெறுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். நயன்தாரா நடிக்கும் ஓட்டு ஒரு செம்மையான சர்வைவல் த்ரில்லர் படம். உடனே பாருங்க ஒன்லி ஆன் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில். ஸ்ட்ரீமிங் நவ். பாலிவுட்டோட கிங் ஆன ஷாருக் கான் சினி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து 3 டிக்கெட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காருல்ல. அண்ட் இதுக்காக கிராடியூட் போஸ்ட் ஒன்று தான் ஆங்கர் டிடி ஷாருக் கான் கூட எடுத்துக்கிட்ட போட்டோவை ஷேர் பண்ணி தன்னோட சோஷியல் மீடியா மூலமா அவங்களோட மெமரிஸை ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. டிடியும் ஷாருக் கானும் நயன்தாரோட மேரேஜ் அன்னைக்கு இவங்க 2 பேருமே மீட் பண்ணிட்டாங்கல்ல. அந்த போட்டோவை தான் ஷேர் பண்ணி நான் அவரை ரொம்ப டைட்டா ஹக் பண்ணி நான் என்னெல்லாம் ஷாருக் கான் கிட்ட சொல்லணுமோ அது எல்லாத்தையுமே அவர்கிட்ட சொன்னேன். சோ மெனி இயர்ஸா அவரை நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நிறைய மெமரிஸை உங்களோட படங்கள் மூலமா நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கீங்க சார். உங்களுக்கு என்னைக்குமே நல்லது மட்டும் தான் நடக்கணும். நீங்க எப்பவுமே ஹெல்த்தியா ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைக்குமே நான் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டே இருப்பேன் சார். உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸோ சோகங்களோ வரவே கூடாது. அண்ட் இன்னைக்கு இந்த ஸ்பெஷலான டேல இந்த போட்டோவை ஷேர் பண்றதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன். 30 இயர்ஸ் நீங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்க சார். உங்களை மாதிரி இங்க யாருமே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாம தேங்க்யூ டைரக்டர் அட்லி அண்ட் பிரியா இந்த போட்டோஸ் எடுத்துக்க நீங்க ரொம்ப ஹம்பிளா பிஹேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அழகான போஸ்ட் ஒன்று ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க. ஆங்கர் டிடிக்கு ஷாருக் கான ரொம்ப பிடிக்கும். ஏற்கனவே எங்க 2 பேருமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஷோல மீட் பண்ணிட்டாங்கல்ல. அதுல டிடியும் ஷாருக் கானும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடின வீடியோஸ் எல்லாமே ரொம்ப வைரலா போய்கிட்டு இருந்துச்சு. சோ பல வருஷத்துக்கு அப்புறமா தான் இவங்க 2 பேருமே மீட் பண்ணிருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே பர்சன் யாரு அப்படின்னா டைரக்டர் அட்லி மட்டும் தான். அட்லியோட டைரக்ஷன்ல ஷாருக் கான் அண்ட் நயன்தாரா இவங்க 2 பேருமே சேர்ந்து ஜவான் அப்படின்ற படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காங்கல்ல. அண்ட் இப்போ ஷாருக் கான் வேற 30 இயர்ஸ் அவருடைய சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில கம்ப்ளீட் பண்ணிருந்தாரு. என்னைக்குமே அவருடைய இன்ஸ்டால இது வரைக்கும் லைவ் வந்ததே கிடையாது. இந்த 3 டிக்கெட்ஸ் அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்ஸ்டா லைவ் வந்திருந்தாரு. அப்ப அவரு ஜவான் படத்தை பத்தியும் டைரக்டர் அட்லி பத்தியுமே பல விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிருந்தாரு. ரொம்ப நாளா தனக்கு ஒரு கமர்ஷியல் பிலிம்ல நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைனும் அண்ட் அதே மாதிரி டைரக்டர் அட்லி எந்த ஒரு ஹீரோவுமே செம்ம மாசா காட்டுவாரு. அந்த வகையில இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலா அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் அட்லிக்கும் செம்ம பாண்ட் இருக்கு. எங்களோட கெமிஸ்ட்ரி அவ்வளவு சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆகும். நான் என்ன பண்றேனோ அதுதான் அவர் எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையா அட்லியை பத்தி ஷேர் பண்ணிருந்தாரு. அண்ட் ஆல்சோ ஜவான் படத்தோட ஷூட்டிங் 60% கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையுமே அவர் ரிவீல் பண்ணிருந்தாரு. இதை பார்த்த மக்கள் எல்லாருமே காலிவுட்டோட சூப்பர் டைரக்டரான அட்லியை பத்தி பாலிவுட்டோட கிங் ஆன ஷாருக் கான் இவ்வளவு பெருமையா அவரை பத்தி சொல்லும் போது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் மூலமா ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Hi everyone, this is Shah Rukh and I'm here for the prime reason being that we just released the poster of a new upcoming film from Yash Raj, which is Pathan, and incidentally it also happens to be my 30 years in Indian film industry. I do remember the first day when I shot. I was shooting for Hemaji for Dilash Na Hai, and for me it was at what 5 or 6 p.m. on this day 30 years ago, somewhere in near Lokhandwala in a bungalow, and I remember Hemaji showing me how to do the shot, and she looked so wonderful and beautiful, and of course I could never ever manage to act like Hema Malini. But I've tried my best to come close to performers like her, and I've been extremely thankful to all of you for having paired and borne with me for the last 30 years. So here I am, and I think if I'm not mistaken, this is my first Insta Live, so I may make some mistakes. There might be some sounds, and I might take a while to read the question and then answer the questions that you have. But because we have less time, I think we're time bound by 30 minutes or 40 minutes, so however long Insta Live allows me to do this. So please go ahead and send your questions to me. I'm going to read them here and then answer them to the best of my capabilities and hopefully entertain you a bit. So Mithul Patel has written, hi, love you. So nice, Mithul. Early in the morning. For me early because I was shooting all night. It's really nice. I love you too, Mithu and Mithul. And God bless you, and yeah. Okay, most of the messages are I love you, so whenever the messages come I love you, to everyone who's sending me I love you right back, many more times over. This is Putri 03. I'm sorry if I read some of the names wrong because you guys do tend to make some strange sounding handles, but I'll try my best. And you can ask me anything that you wish to, otherwise it will be very one-sided and I'll keep talking and chatting and I won't be what else can I tell you? I can tell you about my 30 years of journey while waiting for the next question to come up, and I have always believed when I came down to Mumbai
that I'll try to do as much work as possible, because the first time when I did my serial Fauji, I remember I was driving in a three-wheeler and two ladies who looked very glum just looked at me and started shouting Abhi. And at that point in time, I sort of realized that this is the reason that I'm going to act, that I can make people smile. So next question is from Fahmi Abdillah 13. So this is from Indonesia. So hi to everybody in Indonesia. It's been a long time since I've been there, so I miss you guys and love you all from Indonesia. Okay, I have to be a little louder. Rizvi Atha 12, my views on Pathan. I haven't really watched the film. Adi and Siddharth are very conjuice about showing the film. But I just told Siddharth, the director, and Adi, the producer, in the morning when the poster released that I hadn't worked for about a year and a half, 2 years. I had taken a hiatus. I was taking a bit of a break. I wasn't enjoying the process of filmmaking, which is what is more important to me than the film itself. And when we started shooting Pathan, it was lots of fun. It's an action film. I have some wonderful co-actors, Deepika Padukone, John Abraham, Ashutosh Ranaji. There's lots of people in the film, and it's the kind of film I've always wanted to do for 30 years. I've always thought of myself as somebody who can do some cool action and stuff. So I think my first impression and my feelings about Pathan is that what I really wanted to do the first day I came to Mumbai, hopefully I will achieve it with Pathan as an actor and feel happy and hope to entertain you all. Aziz edits 09. When you're planning to come to Goa, this is, I don't know, yeah. Maybe I'll come when the kids want to go. It's been a long time. I've been on a holiday for a long time, and with the unfortunate COVID also. So I've really been sitting at home like most of us. So I'm cancelling holidays right now. I'm just planning to keep on working. So Goa, not right now, unless the shooting brings me there, which I don't think I have now. But maybe at the end of the year, inshallah. Pink Villa, congratulations on completing 30 years. Thank you very much for your congratulations, Pink Villa. God bless you. Then there's Dr. Nerd 283. So current favorite song. Pata Laguga. I like that song a lot. I think it's very sweet because whatever little Punjabi I know from Delhi, we say a lot of Tenu Laguga, Pata Laguga. And so I really like that song. I think it's a very cool song, and I like the word Pata Laguga. Lost Soul Journey. For which movie you're most excited amongst the three, Pathan, Jawan and Dunki? Like I said, the process of filmmaking is most important to me, and 90% of my work entails that I enjoy the process of being an actor. And 4 years ago I stopped enjoying it, so I didn't work for a year. 10% of it is that hopefully everybody also likes it, because everybody works very hard on trying to get the film right. And so I can't choose. It's like choosing between your children. I do like to believe I give a part of me to every film that I do, as much as I can, and hopefully even more at times. So they're all very dear to me. So I can't choose between Pathan, Jawan or Dunki. All three are wonderful people, very different films, and I'm having lots of fun. So hopefully that fun will translate for everybody when you watch it. So no, I can't make a choice. All three are very different. Rishita Bhattacharya, when the trailer will come of Pathan, I think sometimes in November, December, I'm not too sure. But normal practice is to release a trailer a month and a half before the film releases. So I guess at that time, I know the whole team is working very hard to finish the edit and the visual effects of the film. And I'm sure they're working hard on the trailer also. So yeah, November, December hopefully. I am Gaurav 21, sir. You can do everything for your movie except I'm assuming. I can do everything for my movie. Yeah, I mean, I'm very shy, so there are a lot of scenes I can't do. So I request the directors and the writers, please don't do this for me, because I feel awkward doing it. One of the things which is very difficult for me to do as an actor is to laugh on screen. So I try to avoid scenes where I have to laugh. It sounds very unreal. I can't do it well. I remember in Kuch Kuch Hota Hai, there's a basketball scene with Kajol, and I just couldn't laugh. So Karan had to make the small kid who says "Tusi ja rahe ho," make some funny faces so that I could laugh in the scene. And I think even then I
could not do it as well as I wish I could. So laughing is difficult for me in films. I have, I think some people are asking, or somebody did say that, which is the movie I've enjoyed most doing so far. I'm in the middle of Jawan and Donkey. They're 50 to 60% complete now. Pathaan is complete, as we all know. So that was really enjoyable. Like I said, it's fun having to do this action, flying, kicking, doing everything that, when I was young, 26, 27, I always wanted to do. So it's a little late. At the age of 56, I'm being macho and solid and trying to make it work. But I think Siddharth and the whole action team has put in a lot of work, and hopefully I'll look like a good action hero. Rishita Bhattacharya, when the trailer will come, I've answered Joshi, N3L. I don't know when you write 3 what it means, but I'm assuming it's Neil Joshi. What do you love about the look of Pathaan? Oh, the hair. I love the hair. It actually also, the time that we were off from working because of COVID and otherwise, because I was sitting at home, I've always had this desire to grow my hair long and see if they grow long. I've never done it. So I love the hair because, in action films, hair flying, high speed, jumping. The only weird thing about the whole hair look was that many a times, Deepika and me had the same hairstyle in the scene. So I would be tying it here and suddenly Deepika would come onto the set and she'd have it same. So we had to start discussing. This is perhaps the first time in a movie I've had to discuss with my co-actress that what hairstyle are you having so that I don't copy the same. So that was nice, and I miss it now. I miss the fact that I've cut my hair. It did take about 1.5 years to grow them. So hopefully when we make part 2 of Pathaan, if you all like part 1 of Pathaan, then I'll grow it back again. So the questions are a little late in coming, or maybe you guys are not asking. As the case may be, let me tell you some other incident. I don't know how much I'm supposed to share about Pathaan at this point in time, so I'll just share incident of my 30 years of working in films. The first thing about the 30 years of working in films is that they don't seem like 30 years. It seems like yesterday I started working. I was just speaking to my wife and my kids, and nobody here, realizes the extent till I myself read the hashtag 30 years of Shah Rukh Khan in films. And 30 years is a long time, it's a lifetime. I never thought I would last 30 years. I came down to Mumbai hoping that I will be able to work for a year maybe, 2 years at most, do 5, 6, 7, 8, 10 films, and then if things don't work out. சந்தீப் ஷாம் இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன் நடிக்கும் வேளம் வெற்றி நடை போடுகிறது உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். நயன்தாரா நடிக்கும் ஓட்டு ஒரு செம்மையான சர்வைவல் த்ரில்லர் படம். உடனே பாருங்க ஒன்லி ஆன் Disney+ Hotstarல். ஸ்ட்ரீமிங் நவ்.